Yun guys, ang ating Solis 5 kilowatt off-grid hybrid inverter. Good morning guys. For today's videos guys, puntahan natin yung ating powerhouse. Ito yung ating powerhouse guys. Nakadesign yan guys para sa ating solar powerhouse. Diyan nakalagay yung ating setup ng solar. Inyo yung pintuan yan guys, papasok. Yan o. Kita nyo. Andan yung ating ground. Yan yung ating ikinabit. Punta sa taas. Andun sa taas yung ating panel. Kung makikita natin guys, dito. Yung pagbukas o. Meron yan yung lock. Para safety. Yun. Yun guys. Yung ating Solis 5 kilowatt off-grid hybrid inverter. Ito naman yung kanyang dinis setup po. Operational na yun guys. O, tingnan nyo. Yung kanyang harvest. Ito. Yan. Yan yung kanyang setup po. Malinis yan guys. Yung pagkagawa. Yung bracket. Tingnan nyo. Pwede pa tayo mag-upgrade. Maglagay pa tayo dito ng isang battery. Para malakas yung ating harvest. Diyan, ma-store yung ating extra power.